আমার তো বাংলা প্রশ্ন আছে। ওকে ঠিক আছে? হ্যাঁ চেয়ারের বাংলা মানে কি? চেয়ারের বাংলা টেবলের বাংলা মানে কি? টেবলের বাংলা হয় মাউস, মাউসের বাংলা মানে কি? ইঁদুর দিস ওয়ান। কম্পিউটারের সাথে যেটা হ্যাঁ। আই হ্যাভ নো আইডিয়া এটা কি হয় আচ্ছা থাক এনিওয়ে আমরা আমাদের আইএলটিএস টেস্টে ফেরত যাই লেটস কিপ ইট সেফ লেটস টক ইন ইংলিশ আচ্ছা, okay. Let's start. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Saturday, the 24th of May at the 10-Minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Miss Emily and the candidate number is 092642. The examiner is Munzarin Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? Emily Carey. And what should I call you during this test? Emily. All right. May I see your identification, please? All right. Thank you so much. In this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What do you enjoy the most about living in Dhaka? I think the thing I enjoy the most about living in Dhaka is the people. I have some really good friends that I've made here, and also things are very easy in Dhaka. It's easy to make a new dress for yourself. It's easy to order groceries. It's easy to send a parcel across the city. So I think that ease and people are what I enjoy the most. All right. How does life in Dhaka compare to life in Ontario? Life is very different compared to life in Ontario. Where I'm from in Sudbury, it's very, there's a lot of lakes, there's a lot of nature, whereas Dhaka is a big city. And so the traffic is a big difference for me, as well as just the amount of people. That's something that I wasn't used to. And but it is very easy to find fresh fruits in Dhaka, and so that's a positive that's quite different from where I'm from. Excellent. Have you experienced any cultural shock while living in Bangladesh? Definitely. I have experienced a lot of cultural shock in my first year here. Now I have been here for 4 years, and so things have gotten a lot better. At first, there were small things like I didn't know to eat with my right hand or to greet people with your right hand. And also, I was very used to driving in my home city, and in Dhaka, I do not drive whatsoever. So those are some things that I faced when I moved here. All right. What aspects of Bangladeshi culture do you find most interesting? I think the hospitality of the people here, the sense of community here is very interesting to me. People are really centered around food, and it tends to be their love language to invite you over to their house and share a meal, to have a dawat with them. I find that a very beautiful and interesting part of the culture here. Okay. Have you learned to cook any local dishes? I have, and I have failed quite miserably at it. I've tried to cook things like chicken curry or khichuri, and those did not go very well. But I have succeeded with portas and ducha, so I have been okay in some aspects. All right, excellent. এরই মধ্যে আমাদের কিন্তু ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গেছে অ্যান্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে ফার্স্ট পার্টে সাধারণত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে যেই কমন টপিকসগুলো থাকে সেই টপিকগুলোর উপরে প্রশ্ন করা হয় অ্যান্ড এখানে আমরা এক্সামিনাররা যেটা এক্সপেক্ট করে ক্যান্ডিডেটদের থেকে যে তারা 3-4 লাইনে খুব সুন্দর করে তাদের এই এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবে। আমরা কিন্তু দেখেছি যে এমিলির আনসার এক্সট্রিমলি ফ্লুয়েন্ট, শি ইজ আ নেটিভ স্পিকার আফটার অল, অ্যান্ড এখানে আমরা দেখছি যে সে অলরেডি যে প্রশ্নগুলো তাকে করা হয় সেগুলোতে খুব সুন্দর করে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পলস নিয়ে সে আনসার্সগুলো বিল্ড করতে পারছে। সো দ্যাটস এক্সেলেন্ট। আপনারাও যখন এরকম প্রশ্ন ফেস করবেন ট্রাই টু ডু দ্যাট। রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে যখন আপনারা আনসার করবেন আপনাদের আনসারগুলো কিন্তু ইলাবোরেট করতেও অনেক ইজি হবে। এমিলির বেস্ট কিছু অ্যাসপেক্টস হচ্ছে যে ও যখনই উত্তর দিচ্ছে ও কিন্তু ওর আশেপাশের উদাহরণগুলো থেকে এক্সাম্পলগুলো থেকে অ্যান্সার দিচ্ছে। সো দ্যাটস ভেরি গুড। ওর কিছু ভালো ভালো ওয়ার্ডস ব্যবহার করেছে, যেমন আমরা দেখেছি হসপিটালিটি, দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি গুড ওয়ার্ড টু ইউজ। তারপরে সে বলেছে লাভ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেন্স অফ কমিউনিটি, ফেইলড মিজারেবলি। সো এই ধরনের যে ডিসক্রিপশনসগুলো আছে ও কিন্তু চাইলে ইজিলি বলতে পারতো আই ফেইলড, বাট ও এখানে খুব সুন্দর করে কিন্তু একটা অ্যাডভার্ব অ্যাড করে ওর মিনিংটাকে আরও ডেপথ অ্যাড করছে মিনিংয়ে। ও বলছে আই ফেইলড মিজারেবলি, অনেকবার চেষ্টা করেছি বাট পারি নাই হয়তো বা। সো ভেরি গুড ইউজ অফ ভোক্যাবুলারি, লেক্সিক্যাল রিসোর্সে সে ভালো মার্ক পাবে। গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসিতে আমরা দেখেছি যে সে গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক্স তেমন একটা করে নেই, জাস্ট একটা দুটো জায়গায় আমরা দেখেছি যে যখন সে কথার ফ্লোতে থাকতো সে একবার বলেছিল দের ইজ আ লট অফ লেকস। তো চিন্তা করে দেখেন আমরা যখন কথা বলি
তখন কিন্তু there's a lot of lakes বলতে আমাদের কোনোই দ্বিধাবোধ হয় না, ইভেন দো এটা কিন্তু আসলে বলার কথা there are a lot of lakes, বিকজ এখানে আমরা একাধিক লেকের কথা বলছি, অনেকগুলো লেক আছে, সবগুলোর কথা বলছি। বাট স্পোকেন ইংলিশের সময় কিন্তু এগুলো এক্সামিনাররা জানে যে এগুলো আমাদের কথার ফ্লোতে, অনেক ন্যাচারাল ফ্লোতে ইট সাউন্ডস ফাইন, এটা অনেকেই বলে। সো এটা স্পোকেনের ক্ষেত্রে ঠিক আছে, বাট অ্যাগেন আমরা এখানে যেহেতু একটা একাডেমিক এক্সাম দিচ্ছি, আমাদের টুকটাক অ্যাওয়্যার থাকতে হবে। বাট অ্যাগেন 99% কিন্তু আমাদের এখানে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি একদম ভালো হয়েছে, খুবই ভালো, উইথ লিটল টু নো এরার্স অ্যাট অল। ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ফ্ললেস, খুবই ভালো হয়েছে, কোহিরেন্ট ছিল, কোহিসিভ ছিল তার অ্যান্সার্সগুলো, সেখানেও ভালো হয়েছে। অ্যান্ড লেক্সিক্যাল রিসোর্সের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি যে সে অ্যাডিকুয়েটলি এদিক ওদিকে রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসও ইউজ করেছে। সো ওভারঅল পার্ট 1 আমাদের খুবই ভালো ছিল। লেটস সি এমিলি তার পার্ট 2-তে কেমন করে। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes. All right. I would like you to describe an experience you had in Dhaka that made you appreciate the culture of Bangladesh. In your response, please include the following details: what the experience was, when and where it happened, what aspects of Bangladeshi culture you observed, and explain why this experience was meaningful to you. So you will have 1 minute to take some notes. So whenever you're ready, you can start speaking. Thank you. Finished. All right. Could you begin speaking now, please? So one instance that made me appreciate the culture of Bangladesh is I remember back in 2013 in May, a friend of mine called me after work and she had asked me to come over to her house. And she was asking quite urgently and I wondered what was the problem, was there something wrong? I had 4 or 5 missed phone calls from her, and when I finally was able to speak with her, she mentioned that she needed me to come to her house and eat katal, jackfruit. And I was really interested and very intrigued by this offer. And so, of course, I went over to her house when I was finished work. And she had invited quite a few people over to her house to eat jackfruit that she had recently gotten from Chittagong. And she was very excited about this jackfruit. And she was showing everyone in the house this big jackfruit on her floor. And what I was realizing was that she had gotten this fruit from Chittagong, and she wanted to share it with everybody that she cared about. And this was where I really realized that love language and that giving aspect of Bangladeshi culture, where she basically just wanted everyone she cared about over at her house to enjoy this katal together. And we had tea and we ate muri with jackfruit, which I had never had before. And we just chatted and had a really nice time. But I feel like just that night I went home and I realized how something so simple meant so much, of just sharing a fruit. And as I was leaving her house even, she was sending us all off with tiffin boxes of katal, and she had her neighbors over, and she had so many different people over that were even coming by as I was leaving. And I just really found I appreciated Bangladeshi culture that much more after I had left her place, and that really meant a lot to me. And I feel like just sharing that food and that hospitality aspect and celebrating fruit season together really showed me how much, you know, this national fruit means to everyone, and just having food together means to everybody. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা এখানে যে প্রশ্নটা করেছিলাম সেখানে 4টা পয়েন্ট কভার করার ছিল। একটা হলো যে এক্সপিরিয়েন্সটা কী ছিল, হোয়াট দ্য এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ, where and when it happened, what aspects of Bangladeshi culture you observed, and explain why this experience was meaningful to you. সো এমিলির যে অ্যান্সারটা ছিল, এখানে কিন্তু আপনারা খেয়াল করেছেন কিনা আমরা জানি না, বাট আমি তাও পয়েন্ট আউট করে দেই। এখানে যেই 4টা পয়েন্ট ছিল সবগুলো যে একদম একটার পর একটা বলতে হবে এটাও কিন্তু নেসেসারি না, আপনারা আপনাদের মতো করে সিকোয়েন্স চেঞ্জ করতে পারবেন। সো হোয়াট দ্য এক্সপিরিয়েন্স ওয়াজ এটা যদি আপনারা ফার্স্টে বলেন, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ বুলেট পয়েন্টার্সগুলো আপনারা আপনার মতো করে আপনার অ্যান্সারে ইনক্লুড করতে পারলেই কিন্তু হবে। এমিলির এই অ্যান্সারটা কিন্তু ঠিক এটারই একটা খুব ভালো ইউটিলাইজেশন ছিল, যেখানে সে কিন্তু একদম যে এটা হয়েছে, এটার পরে এটা হয়েছে, এটার পরে এটা হয়েছে এভাবে বলে নাই, রাদার খুব অথেন্টিকভাবে, খুব অর্গ্যানিকভাবে যখন যেই ইনস্ট্যান্সে যেটা বললে সুন্দর শোনাচ্ছিল অ্যান্সারে, সে ঠিক সেভাবেই কিন্তু তার অ্যান্সারে ওই জিনিসগুলো অর্গানাইজ করেছে। ওর টাইমিংও ভালো ছিল, একদম ক্লোজ টু 2 মিনিটসই সে স্পিক করেছে। দিস ওয়াজ ভেরি গুড। আপনাদেরকেও আপনাদের টাইম নিয়ে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে।
খুব ভালো একটা প্র্যাকটিস যেটা এমিলির আনসারেও আমরা খেয়াল করেছি, সেটা হচ্ছে যখনই সে কিন্তু বাংলাদেশি কোনো জিনিস মেনশন করছিল সেটাকে সে ইংলিশে ক্ল্যারিফাইও করে দিচ্ছিল। সো যেমন সে যখন বলল যে কাঁঠালের কথা, সে কিন্তু চাইলে অতটুকুই রেখে দিয়ে এলাবোরেশন কন্টিনিউ করতে পারতো, কিন্তু সে কাঁঠাল যে জ্যাক ফ্রুট এটা কিন্তু তার অ্যান্সারে স্পেসিফাই করেছে। সো আপনারাও যখন অ্যান্সারগুলো দিবেন, whenever you're using local words বা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তখন খুবই ভালো একটা প্র্যাকটিস হয় যে আপনি অ্যাজিউম করে নেবেন যে আপনার এক্সামিনার লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ জানে না, বুঝে না, ক্ল্যারিফাই করতে হবে যে ওটা অ্যাকচুয়ালি ইংলিশে ওইটার অর্থটা কি। বিকজ অ্যাগেন আইএলস যে এক্সামটা আছে এটা কিন্তু শুধু যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট তা না, এটা কিন্তু এটাও অ্যাকচুয়ালি ইভ্যালুয়েট করে যে আপনি বিদেশে গিয়ে নর্মাল সিচুয়েশনসে যখন কথা বলবেন তখন সেখানকার জেনারেল কনভারসেশনসগুলো স্বাভাবিকভাবে করতে পারবেন কিনা। সো চিন্তা করে দেখেন, সেখানেও যদি আপনারা একজন বিদেশির সাথে কথা বলেন, আপনাকে এক্সপ্লেইন করতে হবে যে কাঁঠাল জিনিসটা কি, রাইট? সো এই যে ন্যাচারাল একটা অ্যাসপেক্ট আছে অ্যান্সারের, এটা কিন্তু এমিলির আনসারে খুবই ভালো ছিল। ওভারঅল সে কিন্তু খুব অথেন্টিকভাবে, খুব অর্গ্যানিকভাবে, জেনুইনভাবে তার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আছে সেটাকে সাজিয়েছে, যেটার কারণে অ্যাকচুয়ালি বোঝা যাচ্ছিল যে ওর কিন্তু ইলাবোরেট করতে, এক্সপ্লেইন করতে একদমই ঝামেলা হচ্ছিল না। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 2। লেটস সি আমাদের লাস্ট পার্ট 3 তে এমিলি কেমন করে। অলরাইট, so you just told me about an experience in Dhaka that made you appreciate the culture of Bangladesh. Let's broaden our discussion with some general questions related to this. What are some challenges people face, according to you, when adapting to a new culture? I think that there are several challenges that people might face, whether it be language, whether it be the food, whether it be climate related. It depends on the individual and perhaps how much traveling they've done in the past. I think that what you see as rude or disrespectful in your culture might not be seen the same way in another culture. For example, in America, it's very typical to walk into someone's home wearing shoes, whereas you wouldn't really see that in a lot of Asian countries. You take your shoes off at the door when you come inside. And so I think that having that understanding of customs and norms and nuances will really help you overcome those challenges. But it really depends on the research that you do beforehand and the willingness to learn beforehand. All right. How can living in a different country help someone grow personally and professionally? On the personal side, I think if I'm speaking from my own experience, what really helped me grow was when I first moved to Bangladesh. I had never gone through the phase of needing to make friends in a new country. And so I actually struggled with it for the first year to just initiate and reach out to people because that was something that was outside of my comfort zone. And so on a personal level, this might even apply to just moving to another city or moving to another province, but just moving somewhere else and having to restart your friend group and your social circle is a challenge. And some way that you can grow. On a professional side of things, I think that when you experience another culture, it broadens your perspectives and your worldviews. And so you have a different outlook, whether it's with your colleagues or on new ideas with your teams. And so you have an open mind that will help you see situations and overcome challenges in different ways. All right. Do you think cultural differences are becoming less significant due to globalization? Yes and no. I believe that due to globalization, we might become more familiar with each other's cultural differences, and so there might be less sense of othering or misunderstandings of other cultures. We might understand why some people do the things they do. For example, in Canada, there's a lot more Muslims that are living in Canada now, and so the idea of Ramadan and fasting is less foreign than it was 10 years ago. However, we also might experience people wanting to hold on to their cultural differences that much more, and so they might practice them a lot more, and they might showcase them a lot more in a way that it still becomes a cultural difference. Okay. How do food and language influence foreigners' ability to integrate into a new society? For the language piece, I think the language piece is extremely important. Nelson Mandela was the one that said, when you speak to a man in a language he can understand, you can reach his head. But when you speak in his own language, you can reach his heart. And so I carry that forward with everywhere that I go. When you speak to somebody in their own language, you can see their entire aspect, their behavior change, and they treat you
very differently than if you had spoken to them in English, for example. And then you can also understand the banter in the streets. What is that rickshaw wala saying to the man on the motorbike? That really allows you to understand the people and their behavior a lot better. And then the food aspect is the same thing. People share food, people exchange food, and there's a piece of the soul that gets to experience that culture when you can speak the language and when you can eat the food, rather than just experiencing that culture externally. You can experience it internally. Excellent. What role do social interactions and friendships play in adapting to a new culture? Well, I learned everything I know about Bangladeshi culture from my social interactions. There was no book when I first came here. There was no guidebook on how to survive Bangladesh. Everything I learned from bargaining for fabric was from my best friend. How to make ducha or how to host properly was from my shashuri. Speaking Bangla was from my husband, from my students. And so everything that I've learned has been from the people from here. And I imagine that my experience in Bangladesh would have been completely different had I only surrounded myself with, for example, Canadians living here. It would have been a very different experience than immersing myself into social relationships and learning from the people around me. Okay. Do you think experiencing a new culture can change a person's perspective on their home country? If so, why? Absolutely. I still love Canada. I still miss Canada. That's where my family is. That's where my sisters are, my parents are. But at the same time, I've now experienced not only just one different country, several different countries. Let's say traveling around South Asia, I've been able to see how easy it is to get your groceries to your doorstep, or how easy it is to see a doctor. Something that might take 8 months in Canada takes a day in Bangladesh. And so the ease of doing things, you can custom make furniture very easily. You can custom make outfits very easily. In these kinds of ways, had I just stayed in Canada, I wouldn't have understood the potential or the possibilities of the rest of the world. And in these kinds of ways, I might look back at my home country and be a little bit critical and wish a little bit that we had a little bit more. If you stay within your own country and you don't travel, you might surround yourself with just a little bubble of ideas, and you don't really understand what else might be out there. And so really traveling around, not just in Bangladesh, but around the world, has broadened my worldview in ways that I can look back at Canada and think about the ways that it could be better, rather than staying there and thinking that it is the best place in the world. অলরাইট, এরই মধ্যে আমাদের লাস্ট পার্ট, আমাদের পার্ট 3টাও কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 3তে আমরা জানি যে আমাদেরকে যেই প্রশ্নগুলো করা হয় এগুলো আমাদের ইলাবোরেট করতে হয়, অর্থাৎ 4 থেকে 5 সেন্টেন্সে একটু ব্যাখ্যা করতে হয়, এক্সাম্পল সহ, নিজের লাইফের উদাহরণ সহ একটু বিল্ড করতে হয় আনসারগুলো। অ্যান্ড প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে এমিলি খুব সুন্দর করে তার আনসারসগুলো বিল্ড করেছে, আনসারসগুলো এক্সাম্পল দিয়ে ব্যাক করেছে। সো দিস ইজ আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস। এটাই কিন্তু পার্ট 1 আর পার্ট 3 এর মধ্যে মেইন ডিফারেন্স, যে পার্ট 1-এ আপনাকে মনে করেন যে কারোর সাথে আপনার যখন ইনিশিয়ালি পরিচয় হয় আপনি যেভাবে কথা বলবেন সেটা পার্ট 1, এবং তার সাথে যখন আপনাদের বন্ধুত্ব বাড়ে বা তার সাথে যখন আপনার রিলেশনশিপটা আরেকটু গ্রো করে তখন আপনি যেভাবে ইন ডেপথ কনভারসেশন করবেন সেটাই হচ্ছে পার্ট 3। আচ্ছা, পার্ট 3তে আমরা এমিলির আবারও দেখেছি যে সে যখন কথা বলছে খুব সুন্দর করে, খুব স্মুথলি তার রিয়েল লাইফের এক্সাম্পলস নিয়ে আনসারসগুলো এলাবোরেট করছে, খুব সুন্দর সুন্দর ওয়ার্ডস প্লেস করছে, সেন্টেন্স স্ট্রাকচারগুলো তার ওভারঅল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস, কম্পাউন্ড সেন্টেন্সেস, সিম্পল সেন্টেন্সেস দিয়ে খুব সুন্দর করে সে অ্যান্সার্স ব্লেন্ড করছে, উইচ ইজ আ ভেরি গুড থিং। যেমন আমরা এক জায়গায় দেখেছি সে একটা স্ট্রাকচার ইউজ করেছে যখন সে এক্সাম্পল দিচ্ছিল যে ওয়েদার ইট বি ফুড, ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সেট্রা, এরকম বিভিন্ন জিনিস নিয়ে সে তার অ্যান্সার নিয়ে বলছিল যে চ্যালেঞ্জেস কী কী ফেস করে মানুষজন সেই জায়গায়। সো ওয়েদার ইট বি, এই স্ট্রাকচারটাও কিন্তু আমরা সাধারণত ইংলিশে দেখা যায় যে যারা অ্যাডভান্সড স্পিকার্স হয় তাদেরকেই ব্যবহার করতে শুনি, বিকজ ইটস আ ট্রিকি স্ট্রাকচার টু গেট কারেক্ট। সো এটা কিন্তু খুব ভালো ছিল। তারপরে আমরা দেখেছি যে তার ওভারঅল ভোক্যাবুলারি ইউজেজ ওয়াজ ভেরি গুড, যেমন সে নুয়ান্সেস, কাস্টমস, ইমার্শন, নর্মস, এই ধরনের যে ওয়ার্ডসগুলো আছে। তারপর আমি যদি আরও কয়েকটা এরকম ওয়ার্ড বলি, সেন্স অফ আদারিং, ব্যান্টার, তারপরে বাবল অফ আইডিয়াস, সে কিন্তু এখানে মেটাফরিক্যালি কথা বলছে, যে সে কিন্তু বলেছিল যে ক্যানাডার ভিতরে থাকলে, বাবলের মধ্যে থাকলে কিন্তু হবে না, উই হ্যাভ টু এক্সপ্লোর দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো এটাও কিন্তু চাইলে অনেক সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করেও বলা যায়। আবার এমিলি যেভাবে বলেছে যে বাবল ইউজ করে মেটাফরিক্যালি সে যেভাবে বলেছে এভাবেও কিন্তু
বলা যায়। এভাবে বললে কিন্তু ওর অ্যান্সারটা, আমাদের অ্যান্সারটা কিন্তু আরো অনেক অ্যাডভান্সড শোনাবে। তারপর আরেকটা জায়গায় সে কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলার একটা খুব সুন্দর কোট ইউজ করে তার অ্যান্সারটাকে বিল্ড করেছে, উইচ ইজ ভেরি ফ্ললেস। বিকজ চিন্তা করে দেখেন, আপনারা যখন এক্সাম সেটিংয়ে থাকেন তখন কিন্তু কোটেশন একদম ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড মনে রাখাটা সবসময় এত ইজি হয় না, বাট এখানে কিন্তু এমিলির অ্যান্সারটা এতটাই ন্যাচারাল ছিল যে সে কিন্তু কোটেশনটাকেও খুব সুন্দর, খুব সিমলেসলি তার অ্যান্সারের মধ্যে ইনক্লুড করে ফেলেছে। আর তার পাশাপাশি আমরা দেখেছি যে ওভারঅল সে কিন্তু কোহিসিভ, তার অ্যান্সারসগুলো কোহিসিভ ছিল, কোহেরেন্ট ছিল, যেখানে যেখানে তার অ্যাকচুয়ালি লিঙ্কিং ওয়ার্ডস ইউজ করা দরকার, হাউএভার, অন দি আদার হ্যান্ড, খুব এফেক্টিভলি সে ইউজ করেছে। এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা জিনিস যেটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। আবারও সে আগেন যখন সে এক্সাম্পলস দিচ্ছিল সে কিন্তু বলছিল যে এই টাইপের ঘটনাগুলো আমার পার্সপেক্টিভকে অনেক ব্রডেন করেছে। সো দ্যাটস ভেরি গুড, ইউর অ্যাডিং ডিটেইল টু ইউর আনসার। সো এটা খুবই ভালো। অ্যান্ড ওভারঅল আমরা দেখেছি যে সে টুকটাক এদিক ওদিকে কিন্তু ফ্রেজাল ভার্বসও খুব এফেক্টিভলি ইউজ করেছে। যেমন একটা জায়গায় আমরা দেখেছি রিচ আউট কথাটা সে বলেছিল। চাইলেই কিন্তু এই টাইপের সিচুয়েশনে সিম্পল ওয়ার্ড ইউজ করা যায়, বাট ওয়েন ইউর ইউজিং রেলেভেন্ট ফ্রেজাল ভার্বস তখন আনসারটা আগেন আবারও কিন্তু খুবই এনরিচড শোনায়। সো ওভারঅল দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 3। আই হোপ যে আপনারা ওভারঅল এই এক্সামটা থেকে, তিনোটা পার্ট থেকে শিখতে পেরেছেন যে এই ধরনের প্রশ্নগুলো যেগুলো কিন্তু চাইলে আপনাদের আইএলটিএস এর এক্সামেও কিন্তু আসতে পারে, বিকজ দে আর ভেরি মাচ ডে টু ডে কনভারসেশনস। চিন্তা করে দেখেন যতগুলো প্রশ্ন আমরা আজকে দেখেছি, ইটস হাইলি লাইকলি যে আপনি যদি কখনো আইএলটিএস এক্সাম দেন হতেই পারে যে এর মধ্যে কোনো না কোনো প্রশ্ন আপনার কমন পড়বে। সো আই হোপ যে আপনারা আজকের এই স্পিকিং টেস্টটা থেকে ওভারঅল শিখতে পেরেছেন যে এই ধরনের যদি টপিকস আপনারা ফেস করেন আপনারাও কিভাবে সেটা অ্যান্সার করতে পারবেন। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সেও কিন্তু স্পিকিংয়ে কিভাবে ভালো করতে হয় এটা নিয়ে অনেক ডিটেলসে আলাপ আলোচনা করেছি। তো আমার কোর্স সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড আমরা অন্যান্য যে আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টগুলো নিয়ে থাকি সেগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন এইখানে। আরও জানতে কল করুন 16910 এই নম্বরে।